రామ్ గారు నిర్వహిస్తున్న హ్యాపీ మనీ విజువలైజేషన్ 2.0 లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? కింద నంబర్లని సంప్రదించండి. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం సార్, ఈపీఎఫ్ వర్సెస్ ఎస్ఐపి అంటే దీంట్లో ఏది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 150 crores మనం పదవి విరమణ తర్వాత మనకి కార్పస్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుందంటే ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటారు? యాక్చువల్లీ ఈపీఎఫ్ అంటే ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది సంబడి హూస్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కంపెనీ, లెట్స్ సే సంబడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ ఎక్స్ కంపెనీ, రైట్? he will be definitely has to subscribe for the EPF, employee provident fund ki compulsory subscribe chesukovalsinde. There is no go, because that's a rule. Now these EPF, employee provident fund, pension funds, there are so many funds which are also coming into some sort of risk assets. మన దగ్గర నుంచి ఫండ్ తీసుకొని ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ లెక్క వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. Now the somebody is not working, they can also go for public provident fund, PPF. Any government scheme, generally they will give a return of 8 to 9%, which will be little better than the fixed deposit. For a longer term fixed deposit interest rate ఎంత ఉంటుందో దానికన్నా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది. నా ఎస్ఐపి ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఎస్ఐపిలో ఏమవుతుందంటే మన శాలరీ నుంచి కట్ అవ్వదు, మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే కట్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి బియాండ్ యువర్ ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. సపోజ్ మంది 10,000 రూపాయలు శాలరీ అనుకోండి, లెట్ us say 10% is going towards EPF. For example, I'm just taking ad hoc example. I don't know how much percentage, there is a rule. 1,000 rupees will go for EPF, that is mandatory. మీ చేతికి 9,000 వస్తాయి, మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఏదైనా ఉంటే కట్ చేసేసి మీకు 9,000 వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఒక 1,000 రూపాయలు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, 1,000 రూపీస్ ఎంప్లాయర్ తరఫున మనకు అక్కడ ఈపీఎఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి మనకు 8 to 9% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, రిటర్న్ వస్తుంది. బట్ దట్ మనీ I think you can also take a loan if you want, or do some partial withdrawal after some time. There is some rule. Now the second case is, after deducting 1,000 rupees towards employee provident fund, you are getting 9,000 rupees. In that, what you are doing is 1,000 rupees you are going to put in a systematic investment plan in a mutual fund. Now any mutual fund, even if you take a balanced mutual fund also, where the risk level is low, or even a debt mutual fund, should be able to give better than the EPF, because the fund manager is handling that to give better returns. He will do at least I think 9 to 10%, he will do 1%, 2%, definitely I feel he will get a better return. If you are doing a index mutual fund, you will get easily 12 to 15% compounding. If you are doing Nifty, you may get 13, 14, 15%. If you do Sensex, it can be 1, 2% extra than Nifty mutual fund. So what is happening? EPF is giving you some 8 to 9%. Index mutual fund is giving you 15%. Can you see it's almost near to double? At least 50-70% higher. Yes. So definitely SIP mutual fund is better than an EPF. Yes. So somebody who is having a employee provident fund, 70%, 80%, you can keep it whenever there is a possibility to raise a loan. Because when you take a loan or do some partial withdrawal from that particular thing for your requirement or something, that fund you can also put a lump sum, especially when the market is down. Yes. Market down undi, other funds leave. Can I withdraw some money from a EPF amount? Or can I take a raise a loan? You have to check out what are the rules of EPF. I'm not very clear about it. Maybe you can check out. I think you can raise a loan on the EPF or do some partial withdrawal. That money you can use it for the SIP. Because worldwide, if you take America and all pension funds, provident funds, there's so much funds which are getting into equity markets. Finally, the fund manager has to give you, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తీసుకుందండి ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ తీసుకొని మన దగ్గర నుంచి ఫండ్ తీసుకొని 8 to 9% మనకి ఇచ్చారనుకోండి, దట్ మనీ హీ హ్యాస్ టు గ్రో బెటర్ దెన్ 8 to 9%. బికాస్ ఫండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న అడ్రస్ చేయాలి కదా. సో దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ లిటిల్ హైయర్ రిస్క్ to instruments. Instead, what we are doing is
మేమే చేసుకుంటానన్నా ఇంకా బెటర్ రిటర్న్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం ఈ ఫండ్స్కి చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మేబీ ఇఫ్ పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ రియల్లీ అష్యూర్డ్, దే కెన్ సీ 10,000 నా శాలరీ, 1,000 రూపీస్ ఈపీఎఫ్కి కట్ అవుతుంది, నా శాలరీలో 9,000 మిగులుతుంది, 1,000 రూపీస్ పర్ మంత్ నేను ఎస్ఐపి చేస్తాను, ఒక 5-6 ఇయర్స్ చూస్తాను ఎలా వస్తుంది, ఈపీఎఫ్ కన్నా బెటర్ వస్తుందా లేదా, లెట్ హిమ్ చెక్ హిమ్సెల్ఫ్. Then you'll realize, okay, I'm able to manage with my knowledge levels. I'm able to manage and get better returns. So now what can I do? అనేది ఆలోచన చేయొచ్చు. కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే అండి, స్టాక్ మార్కెట్ ఇండియాలో స్ట్రాంగ్ కూడా కారణం రీటైల్ మనీ. ముందర మీరు 2005-2010 టైంలో చూస్తే స్టాక్ మార్కెట్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ ఒక 1,000 కోట్లు అమ్మేశాడంటే మార్కెట్ టపటపటపా పడిపోయాడు. రీటైల్ మనీ లేదు, మార్కెట్ ఆటోమేటిక్గా కరెక్షన్స్ బాగా వచ్చేటి. సో గవర్నమెంట్ ఆల్సో వాజ్ లిటిల్ కన్సర్న్. ఎనీ రాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అనౌన్స్మెంట్ విచ్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ టు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ద స్టాక్ మార్కెట్ ఈస్ బ్యాటర్డ్, అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఈస్ పనిష్డ్. టుడే దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఇండియన్ రీటైలర్ ఈస్ పుట్టింగ్, I think 15,000-16,000 crores per month of money is coming through SIP. So what is happening? That fund, he cannot keep it idle. Who the fund manager, he cannot keep it idle. He has to invest somewhere. He has to invest somewhere. ఇంకొద్ది కాలంలో నాకు తెలిసి ఇంకో 3-4 నెలల్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుతాయి. సో డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో పెట్టే అవకాశమే లేదు ఫండ్ మేనేజర్స్. దే హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ అ హయ్యర్ రిస్క్, హయ్యర్ రిటర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో దే విల్ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ మనీ ఇన్ టు ద స్టాక్ మార్కెట్. మీరు చూడండి, 15,000 కోట్లు అంటే ఒక్క రోజు లేదంటే 500 crores ఎవ్రీ డే వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేయకపోతే 1 monthలో మీకు 15,000 కోట్లు అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. లేట్ అయిందనుకోండి, ఆ మనీని ఇంకా రిస్క్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. దెన్ ద ఫండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బికమ్ ఇన్ టు టఫ్. దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్. ఎవ్రీ డే దే డిప్లాయింగ్ మనీ ఇన్ టు ద స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ ఎనీ instrument which will give better returns. That's why newer instruments are coming into the market, like alternative investment funds, portfolio management services, corporate bonds. There are so many things which are giving better return than your EPF. Corporate bonds which are giving higher return, like Mahindra Finance and all, no, they give higher interest rate, better than the fixed deposit, better than the EPF, better than the PPF. They're giving better return. Then only people will come and put money into their funds. So these mutual funds are also looking at various instruments which can give better returns. So it is not a hard and fast rule that you should always focus only on the EPF. You can concentrate on SIP also, see for 5 years and see how you can better utilize your EPF money. Those who are conservative, those who don't want to take risk, don't look at this option at all. ఈపీఎఫ్లో అలాగే పెట్టి కంటిన్యూ చేయండి. దోస్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, సి యంగ్ పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్, దే కెన్ టేక్ సమ్ రిస్క్ ఆఫ్టర్ 5 years. సి దే స్టార్ట్ దేర్ ప్రొఫెషన్ అట్ 22 or 23, లెట్ అస్ సే, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 25 years వచ్చాయి, ఈపీఎఫ్లో కొంత ఫండ్ అక్యుములేట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా కొంత ఫండ్ ఎస్ఐపిలో అక్యుములేట్ అయింది. లెట్ దెమ్ కంపేర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, am I able to manage this better? You can start increasing your contribution towards SIP. That's what I feel you can plan. But still, what are your goals, everything you discuss with your financial advisor and take a decision. I am not a SEBI analyst. Thank you. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.